pleasure for me to be here today on this conference on the maritime industries. And I must admit, Minister, these are one of my favorite topics. Coming from Norway with a long coastline and great maritime traditions, I always enjoy speaking about this topic. And the reason why we're here today is also obviously that Albania has a long coastline. I've been told it's 476 kilometers long. And this area, Illyria, which was called in the old days, as you know better than me, used to be a maritime hub for more than 2,000 years ago. This hub was later lost for several reasons, and Albania has not had a significant maritime tradition in modern times. In my view, this can and should be changed. Norway believes that Albania has a great maritime potential. I personally, Minister, traveled up and down the coast. I've spoken to many local authorities and to many businesses. And I do believe that the maritime industries can be a significant engine of growth and development in the Albanian economy in the future, as it has been in Norway for several centuries. It is always about making use of the opportunities, and it's also about diversifying the Albanian economy. It is encouraging to see the commitment of the Minister, Gjiknuri, and his ministry. Albanian authorities are recognizing the potential, it seems to me, for economic growth and job creation related to maritime industries. The maritime sector seems to be climbing up the list of priorities in government documents and in government strategies. So far, my impression is that focus has been primarily, at least in large part, on harbor capacities. This should be supplemented by a more comprehensive and holistic approach in the future, and Norway is ready to assist in expanding this focus. As I said, Norway has a long and strong tradition and vast experience from the maritime industries. More than 100,000 people in Norway are employed in these industries, with an average value creation a year around 17 to 18 billion euros. We're among the biggest offshore petroleum producers, shipping nations, and exporters of fish and seafood in the world, as well as a front-runner in maritime research and sustainable management and development. The main Norwegian strategy now, let me just say 2 words about it. It's called Maritime 21. It's a holistic approach that connects authorities, businesses, and the research environment, the so-called Maritime Triangle. Key Norwegian priorities are shipping management and competitive shipping rules, safety at sea, competence and education, research, development and innovation, international rules and regulations, and blue and green growth. There is a special focus on research and technology in the maritime sector, as well as it is in other sectors as well in the economy. The maritime sector needs continuous innovation, just like any other sector. We are, for example, talking about advanced use of ICT, nanotechnology, biotechnology, ocean tourism, remote control ships, advanced mineral extraction, and so forth. It is all about the use of opportunities in the growing market. When there is a growing market, the opportunities will be significant. And that is where Albania should connect. According to OECD figures, the offshore industries in the global economy will be doubled by 2030 and generate millions of new jobs. Turning briefly back to Albania.
Norway is ready to support the development of Albanian maritime sector. It's about developing maritime clusters and sharing experience. This support will be contributions and advice to plans and legislation, capacity building, environment, navigation and communication, mapping and technology. Policy must be based on facts and hard data. Norway can also provide some project financing, but the big money, to be honest, must come from the big donors, international banks, and not the least, gradually from the Albanian authorities and state budget itself. Otherwise, it will not be sustainable. Finally, and more concretely, Norway starts its partnership with Albania within the maritime industries, supporting 3 projects together with our partners, the UNDP, the Norwegian Maritime Research Institution, NTNU, and the Norwegian Mapping Authority, as well, of course, with relevant Albanian authorities, especially the ministers and his ministry. You will now hear more about these projects in a few minutes' time, and I can just again confirm we are committed as Norwegians to be a long-term partner for Albania in the years to come in the maritime sector. Thank you for your attention. Ky fond kjo mbështetje financiare nga qeveria norvegjeze do të mundsoj fillimin e reformimit të këtij sektori, krijimin edhe të know-how të nevojshëm nëpërmjet bashkëpunimit me Universitetin e Vlorës, dhe këtu duhet falenderoj sepse është qasja e dur për të filluar që nga njerëzit e parë teknik të cilët duhet përgatiten dhe duhet të merren me këtë sektor, sepse në shumë sektor ne kemi humbur shumë kualitete, kështu që realisht edhe industria maritime kërkon njerëzit e tyre, po nga ana tjetër asistenca që do t'i jepet autoriteteve shqiptare për të reformuar dhe për të krijuar një strategji të qartë në lidhje me industrinë detare, do ta quaja. Pra jo vetëm infrastrukturë portuale, sepse u tha drejt këtu, kryesisht Shqipëria ka qenë fokusuar tek investimet në infrastrukturën portuale dhe këtu ka progres, janë bërë investime. Ne së fundi jemi dëshmitar të investimeve që po bëhen në portin e Vlorës. Shumë shpejt do të fillojë edhe një investim i rëndësishëm për funksionimin e portit të Durrësit, siç është thellimi i portit të Durrësit, që ka qenë një problem për shumë vitesh dhe që ka ulur kapacitetet e përpunimit të portit të Durrësit. Nga ana tjetër, kemi fituar një grant nga Bashkimi Evropian pra nëpërmjet WBAF-it dhe shumë shpejt do të kemi edhe financimin për investime kapitale e zgjerimin e infrastrukturës së portit të Durrësit, edhe kjo do të bëjë që kapacitetet përpunuese të rriten, por nga ana tjetër të gjitha zhvillimet infrastrukturore të cilat ne po i bëjmë në këtë kohë dhe që shqiptarët janë dëshmitar, sidomos dhe investimet në infrastrukturë rrugore, kanë pas në mendje edhe konektivitetin me portet, sepse konektiviteti nuk është thjesht lëvizmëri brenda vendit, por lidhjet e Shqipërisë, qoftë në rrjetin kuroror, qoftë me rrjetin rrugor. Pra flas për shembull ndërtimi në të ardhmen ose rehabilitimi i gjithë linjës me Malnezi, unë e them gjithmonë dhe jam i bindur që do t'i jap shumë mundësi ekonomike dhe portit Durrësit. Pra nuk është vetëm porti Durrësit mund të kthehet në një port realisht që mund të krijojë akses edhe për tregjet e tjera duke përmirësuar të gjithë infrastrukturën rrugore, qoftë pjesa rrugore, qoftë pjesa hekurudhore. Kështu që të gjitha këto investime në infrastrukturë, pse jo duhet lidhen me industrinë e detarisë, pra ajo që quhet maritime industry, dhe që jam i bindur që Shqipëria i ka potencialet, sepse ka një pozicion strategjik, mund të jetë një nyje lidhëse pra mes detit edhe tokës për vendet e tjera të rajonit, por patjetër do një strategji të qartë, do një masterplan të qartë dhe eksperienca norvegjeze dhe know-how në këtë drejtim do të na ndihmojë që dhe ne të ndërmarrim hapat e dura. Kuptohet ka interesa dhe për ndërtimet në Shqipëri të porteve private, qeveria shqiptare inkurajon ato, sepse
infrastruktura portuale është infrastrukturë shtrenjtë, pra buxheti i shtetit nuk mund ta përballojë gjithmonë. Ne kemi inkurajuar investimin në këtë drejtim, ka shpreh interesi nga kompani madje në një fazë të avancuar, siç mund të jetë porti i Karpenit, i cili është një fazë intensive të negociatave me një konsorcium kompanish. Bëhet fjalë për një projekt gjigant. Megjithatë, jemi shumë shpejt për të thënë që kur do të zhvillohet efektivisht ky projekt. Por interesi është aty, dhe nga analiza e tregut tregon që Shqipëria ka gjasa të krijojë avantazhe të krahasueshme me vendet e tjera për të përdorur si një korridor për tranzitin e madrave, pra jo vetëm për tregun shqiptar. Kështu që mendoj që kjo asistencë, dhe thash edhe një herë, sidomos krijimi i know-how dhe njerëzve të dur teknik në të gjitha institucionet shqiptare, por mbi të gjitha dhe rritja e interesit nga shumë kompani për të lidhur me industrinë detare, po qoftë mbase në të ardhmen, sepse dëgjova me shumë vëmendje fjalën e ambasadorit për zhvillimin e shërbimeve për platformat offshore. Shumë shpejt Shqipëria do të hapë dhe ankande për eksplorimin e naftës offshore, pasi kemi të rrëzguar kontratat cilat ne kemi filluar procesin e anullimit pasi s'ka ndodhur në një zhvillim aty. Ka interes nga kompanitë mëdha ndërkombëtare për eksplorimin në det offshore, pasi kemi parë që edhe në vendet fqinje ky aktivitet është zhvilluar në gjithë detin Adriatik, por edhe në pjesën e Jonit. Kështu që shumë shpejt dhe ne do të kemi aktivitete të tilla. Patjetër kjo do të lindi nevoja dhe për shërbime logjistike më të mira pranë porteve shqiptare. Kështu që do të krijojë një zinxhir të re industrie. Kështu që eksperjenca norvegjeze në këtë drejtim vërtet do të na ndihmojë shumë. Ne nga ana tjetër jemi duke punuar me Bankën Botërore edhe për të realizuar një projekt që ka të bëjë siç duhet me kontrollin e hapësirës ekonomike të detit shqiptar, pra të hapësirës detare, që do të thotë menaxhimi i dur i trafikut, një dispeqerimi plot, siç duhet të jetë në të gjitha vendet, që fatkeqësisht ne nuk e kemi. Shpresoj që këtë projekt, i cili besoj do të kushtojë 9-10 milion dollar, do ta bëjmë realitet dhe këtu do kemi një investim shumë të nevojshëm që do të gjenerojë më shumë të ardhura për publikun, por njëkohësisht do të organizojmë më mirë të gjithë lëvizshmërinë në det dhe kjo është një gjë që na ka munguar. Kështu që mos më mbetet gjë tjetër, vetëm ta inkurajoj këtë projekt. Jemi gatshëm të bashkëpunojmë, gjithashtu edhe bashkëpunimin që kemi pasur me UNDP-n, që kemi filluar në portin e Durrësit, për sa i përket aspekteve mjedisore, sepse aspektet mjedisore prekin edhe vendet e tjera të rajonit dhe parandalimi i ngjarjeve të rënda në det është do të jetë kyç, një interes kyç për ne, pasi ajo duhet vijë e para, pra siguria është e para. Kështu që dua të falenderoj dhe thash pres me kënaqësi që shikoj rezultatet e para të këtij projekti. Faleminderit shumë. And Ambassador Sattstad. I'm extremely pleased to be here today because this partnership that we are witnessing between Norway, Albania, the academic side, and multilateralism and UNDP is exceptional. But I'm also doubly pleased because it's a sector that has the huge potential to grow, and we're coming in at the very verge of capturing that potential and building on that. As the ambassador mentioned, UNDP is launching today with the ministry and the embassy one of 3 other projects, so there will be 2 other projects also presented later. But we see this as a cornerstone for both maritime sector and industries, but also for blue economy, and as the ambassador said, linking it to the green economy, but also to ensure that there are investments and private sector development and participation in the future. So opening the way for new markets and connectivity. Let me lift up and talk a little bit about the global goals and the international framework, because I think there is a link to be made there. The UN and UNDP work within the Sustainable Development Goals and the SDGs, the 17 goals that have been
polled and voted for by the people of the planet in all countries, in more than 130 countries. Out of those 17 goals, the majority of them are in the sector of environment, climate change, industries, jobs, and inequalities. Issues as well as governance. Issues that are all related to how we manage this sector and how we manage our projects and move forward. The other thing about the SDGs is that they are integrated in their nature. Another key point that I want to reflect on what we are doing together today. If we are going to have any success, we have to have a holistic and integrated approach to what we are doing, linking the various components, linking them to environmental protection, linking them to investment opportunities and the business environment for business sector to come in and play their full role, but also ensuring that we do no harm in everything that we try to put in place as we move forward. Let's move to Albania. Albania, in terms of maritime sector, has seen growth. If we just compare 2017 to 2016, we will see that the volume of freight loading and unloading has increased by 7.1%. The volume of passengers traveling by sea has increased by 16.9%. And goods, both exported and imported, have increased by 62.8% and 48.6% respectively. So there has been some growth in the sector, but the potential is still huge.